Hi children, good afternoon. I am T. Ravichandra, biology teacher. Today for 8th class students, lesson 2, microorganisms, friend and foe will be continued. This is my part 17th video. Today's topic is carriers or vectors, both are same. Generally, microorganisms lives in garbage, animal excreta, decomposing matter, dung heaps, rotten egg smell substances, dirty water, drainage water. So all microorganisms living in these places, what I told now. Microorganisms likes to live these places, what I told now. Similarly, houseflies and mosquitoes. Housefly is an insect. Mosquito also an insect. Insect means bones are absent in their body. They have joint legs, more than 6 legs. If these three characters having animals are called insects, example housefly, mosquitoes, cockroach, ant, scorpion, butterfly, etc. etc. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కడ నివసిస్తాయి అంటే గార్బేజ్, చెత్త కుప్పలు, డంగ్ హీప్స్, పెంట కుప్పలు, డర్టీ వాటర్, మురికి నీరు, డ్రైనేజెస్లో, డంగ్ హీప్స్, పెంట కుప్పలు, యానిమల్ ఎక్స్క్రెటా, జంతువుల విసర్జిత పదార్థాలు అంటే జంతువుల పేడ, దే లివ్స్ ఇన్ అండ్ డెడ్ యానిమల్స్ బాడీ, చనిపోయిన జంతువుల శరీరంలో. ఇలాంటి చోట్ల నివసించడానికి అవి ఎక్కువ ఇష్టపడతాయి. అట్లాగే కొన్ని కీటకాలు ఇన్సెక్ట్స్ అంటే ఆరు కన్నా ఎక్కువ కాళ్ళు ఉండాలి, ప్రతి కాలుకి అనేక అతుకులు ఉండాలి, జాయింట్ లెగ్స్ అంటే కాళ్ళకు అతుకులు ఉండాలి, స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ యాబ్సెంట్, శరీరంలో అస్థిపంజర వ్యవస్థ ఉండకూడదు అంటే ఎముకలు, స్పైనల్ కార్డ్, వెన్నుపాము ఉండకూడదు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాటిని ఇన్సెక్ట్స్ అంటారు. అంతేగాని దేన్ని పెడితే దాన్ని ఇన్సెక్ట్ అనకూడదు. కాబట్టి కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్, సమ్ యానిమల్స్, సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే కొన్ని కీటకాలు, సమ్ యానిమల్స్ అంటే కొన్ని జంతువులు కూడా దే ఆల్సో లివ్స్ ఇన్ animal excreta, garbage, dung heaps. For example, houseflies and mosquitoes, they also lives in these places. దోమలు, ఈగలు ఎక్కడ నివసిస్తాయని అనుకుంటున్నారు మీరు? అవి కూడా చెత్త కుప్పలు, పెంట కుప్పలు, కుళ్ళిపోతున్న పదార్థాలు, డీకంపోజింగ్ మ్యాటర్స్, కంపు కొడుతున్న పదార్థాలు ఎక్కడుంటాయో ఇవి కూడా అక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి. అంటే దాని అర్థమైంది, microorganisms and some insects and animals both are living in these places. కాబట్టి మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఈ కొన్ని కీటకాలు, కొన్ని జంతువులు అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, యానిమల్స్, ర్యాట్స్, ఎలుకలు, ఇంకా నత్తలు, స్నేయిల్స్, ఇవన్నీ కూడా కంపు కొడుతున్న ప్రాంతాలు, డీకంపోజింగ్, డంగ్ హీప్స్, పెంట కుప్పలు, చెంత కుప్పల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి. దోమలు నివసిస్తుంటాయి, మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ నివసిస్తుంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, హౌస్ ఫ్లైస్ సిట్ ఆన్ ద గార్బేజ్ అండ్ యానిమల్ ఎక్స్క్రెటా. మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్యాథోజన్స్ గెట్ స్టక్ టు దేర్ బాడీస్. ఈ ఈగలు,
ఈ దోమలు ఈ చెత్త కుప్పలు పెంట కుప్పల మీద వాలినప్పుడు ఆ చెత్త కుప్ప పెంట కుప్పల్లో ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లేక పెథోజన్స్ వాటి శరీర భాగాలకి అంటుకుంటాయి. గెట్ స్టక్డ్ అంటే అంటుకుంటాయి. మరి దీస్ హౌస్ ఫ్లైస్ అండ్ మస్కిటోస్ comes to our houses and they sit on uncovered food items. మరి దోమలు ఈగలు మన ఇళ్లలోకి వచ్చి వస్తూ ఏం తీసుకొస్తాయి? వాటి శరీరానికి అంటుకున్నాయిగా. పెథోజన్స్ ఆర్ గెట్ స్టక్ టు దేర్ బాడీస్ ఆఫ్ హౌస్ ఫ్లైస్ అండ్ మస్కిటోస్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వెక్టార్స్ ఆర్ క్యారియర్స్. మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ ఈగలకి దోమలకైతే అంటుకుంటాయో ఆ ఈగలు దోమలు ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మన ఇళ్లలోకి తీసుకొస్తాయి. వీటిని క్యారియర్స్ ఆర్ వెక్టార్స్ అంటారు. అంటే దట్ మీన్స్ హౌస్ ఫ్లైస్ అండ్ మస్కిటోస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ ఆర్ వెక్టార్స్ అంటారు. ఇవేం చేస్తాయి? దే ఫ్లై ఇన్ ఎయిర్ అండ్ సిట్ అన్కవర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. మన ఇళ్లలోకి వచ్చి మూత పెట్టని ఆహార పదార్థాల మీద వాళ్తాయి. Thus, these carriers may transmit pathogens in uncovered food items. మూత పెట్టని ఆహార పదార్థాల మీద వాలటం వలన వాటి శరీర భాగాలకు అంటుకున్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆహార పదార్థంలోకి వెళ్తాయి. అంటే ఎక్కడో ఉండే డిసీజ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని మన ఇళ్లలోకి తెచ్చి మన ఆహార పదార్థంలోకి వదిలి ప్రవేశపెట్టి వెళ్ళిపోతాయి అవి. హూ ఎవర్ ఈట్స్ దిస్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ హీ మే ఫాల్ సిక్. ఎవరైతే ఈ ఆహారాన్ని తింటారో, అంటే మూతబెట్టని ఆహార పదార్థాలు తింటారు కదా, ఈగలు దోమలు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాయి ఆహారం మీద. వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆహార పదార్థాల్లోకి ఏమి వెళ్ళాయి? పెథోజన్స్ వెళ్ళాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫుడ్ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్, కలుషితమైన ఆహారం. కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అంటే కలుషితమైన ఆహారం. ఇప్పుడు ఆహారాన్ని ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళకి వ్యాధులు వస్తాయి. హౌస్ ఫ్లైస్ transmit cholera, Vibrio cholera, it is the name of the bacteria, into uncovered food items or water. ఈగలు మన ఇళ్లలోకి విబ్రియో కలరా అనే డిసీజ్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియాలని వాటి కాళ్ళకి రెక్కలకి అంటుకొని తీసుకొచ్చి మన ఆహార పదార్థాల మీద వదిలి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు ఆహారాన్ని కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అంటారు. ఆహారాన్ని ఎవరైతే తింటారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు కలరా, డీసెంట్రీ అంటే లూజ్ మోషన్స్, నీళ్ల విరోచనాలు వస్తాయి, అంటే వ్యాధులు వస్తాయి. సిమిలర్లీ ఫిమేల్ ఎనాఫిల్స్ మస్కిటో ట్రాన్స్మిట్ ఏ పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ అన్కవర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. అదేవిధంగా ఆడ్ ఎనాఫిల్స్ దోమ ప్లాస్మోడియం అంటే అదొక యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజం. ప్లాస్మోడియం ఈజ్ ఏ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రోటోజోవా. దిస్ ప్లాస్మోడియం ట్రాన్స్మిట్ ఇంటూ అన్కవర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఈ ఆడ్ ఎనాఫిల్స్ దోమ మనల్ని కుట్టడం వలన లేదా ఆహార పదార్థాల మీదకి చేరి ఆ ప్లాస్మోడియం మలేరియా అనే ప్రోటోజోవా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ బ్లడ్ ఆర్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ అన్కవర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫీమేల్ ఎనాఫిల్స్ మస్కిటో బైట్ యూ, it may transmit Plasmodium malaria parasites enters into your blood. ఆడెనాఫిల్స్ దోమ శరీరానికి ప్లాస్మోడియం మలేరియా అనే ప్రోటోజోవాలు అంటుకుంటాయి. అలాంటి దోమ కుట్టితే నీ రక్తంలోకి ఈ పారాసైట్
ప్లాస్మోడియం మలేరియాస్ నీ రక్తంలోకి వెళ్తాయి. దెన్ ఇట్ కాజెస్ మలేరియా ఫీవర్. దానివల్ల మనకి మలేరియా జ్వరం వస్తుంది. కాబట్టి చూడండి ఇవి. సిమిలర్లీ ఫీమేల్ ఏడిస్ మస్కిటో బైట్ యూ, ఇట్ మే ట్రాన్స్మిట్ డెంగ్యూ వైరస్ ఇంటూ యువర్ బ్లడ్. అదే ఆడ ఏడిస్ దోమ కుడితే డెంగ్యూ వైరస్లు నీ రక్తంలోకి విడుదల చేస్తాయి. అంటే ఈ దోమలు ఏం చేస్తున్నాయి? దే క్యారీస్ డిసీజ్ కాజింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ వెన్ దే బైట్ యూ దే మే ట్రాన్స్మిట్ ఇంటూ యువర్ బ్లడ్ దీస్ ప్యాథోజన్స్, దెన్ యూ మే ఫాల్ సిక్. ఎక్కడో ఉండే వ్యాధులను కలుగు చేసే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని అవి కాళ్ళకి, రెక్కలకి, నోటికి అంటుకొని అవి ఆ దోమలు వచ్చి మనల్ని కొట్టడం వల్ల, మన రక్తంలోకి అవి వెళ్ళటం వలన మనకి మలేరియా ఫీవర్, డెంగ్యూ వైరస్ దోమలు కుట్టడం వలన, అదే ఈగల వలన మలేరియా, డీసెంట్రీ, మలేరియా ఫీవర్ ఇలాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిని వెక్టార్స్ లేదా క్యారియర్స్ అంటారు. కాబట్టి ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. Generally, disease-causing microorganisms lives in garbages and animal excretes and decomposing materials, cattle dung, fleet water, drainage water, etc. Some insects and animals are also living in these places. When these insects and houseflies sit on the garbage and animals excrete, pathogens get stuck to their bodies. So these insects and animals carries these disease-causing microorganisms along with them. When they bite you, they may transmit these disease-causing microorganisms enters into your blood. Then you may fall sick. Houseflies generally they carries some bacteria and some other microorganisms and they sit on uncovered food items. Whoever eats these uncovered food items, they may transmit, enters into the food and they cause the food contaminated. Such kind of food is called contaminated food. If whoever eats this food, he may fall sick. So these insects and animals are called carriers or vectors. Next, generally insects and mosquitoes, houseflies and mosquitoes breeding in water. They lay eggs in stagnant water, not flowing water or running water. In your house surroundings, you should keep your surroundings clean and dry. If stagnant water is there in the tires, in the flower pots, in the AC coolers, in broken dry coconut pieces, mosquitoes and houseflies lay eggs in the stagnant water. So these eggs has been hatched by sunlight and mosquitoes population increases. Houseflies population also increases. You might have seen this kind of situation during rainy seasons or monsoons. During rainy seasons, large quantity of water is stored in our house surroundings like tires, flower pots, AC coolers, and any small mud pots. So
mosquitoes lays number of eggs on the stagnant water. This condition is called breeding. So their population increases, baby mosquitoes comes out of these eggs and their population increases. During night times, they comes to our houses and they bite you. Why? Because they feed, female mosquitoes always feed blood. Male mosquitoes feed plant juice only. So generally female mosquitoes comes to our houses during night time. They feed blood. So if any water is stagnant in your surroundings or in your some kinds of containers, you should pour the water in that containers. That means all water you had left from these containers. So they should not lay eggs on the outside of the soil, so their population decreases. So you must prevent these precautions. You must take these precautions to prevent mosquitoes population and houseflies population. At the time, keep your surroundings clean and dry. So mosquito population decreases, houseflies population decreases. So any carriers will not come to our houses. So human body did not get any diseases. పిల్లలు, దోమలు ఈగలు గుడ్లు ఎక్కడ పెడతాయంటే స్టాగ్నెంట్ వాటర్, నిల్వ ఉన్న నీటిలో పెడతాయి. ప్రవహించే నీళ్ళలో పెట్టవు. కాబట్టి మన ఇంటి ముందు వాడి పారేసిన టైర్లలో వర్షాకాలంలో నీరు చేరుతుంది. అది ఎండిపోయిన కొబ్బరి చెప్పులు, అది ఎండిపోయిన పారేసిన మట్టి పాత్రలు, ఫ్లవర్ పాట్స్, ఇటువంటి వాటిలో నీరు చేరుతుంది. నీరు చేరి నిల్వ ఉంటుంది. ఆ నీటిలో ఈ దోమల ఈగలు గుడ్లు పెడతాయి. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో వర్షం పడుతుంది. ఆ వర్షం ఇక్కడికి వచ్చి వీటిల్లో చేరటం వల్ల ఈ గుడ్లు పెడతాయి. అందువల్ల దోమల జనాభా పెరుగుతుంది. అంటే దోమల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతుంది. ఆ గుడ్ల నుంచి పిల్లలు వస్తాయి. ఆ పిల్లలు వలన దోమల సంఖ్య, ఈగల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతుంది. ఇవి వస్తూ పెథోజన్స్ని వాటి శరీర భాగాలకు అంటుకొని మనల్ని కుట్టడం వలన ఆ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గాన్స్ మన రక్తంలోకి వెళ్ళటం వలన, అదే తాగే నీరు, తినే ఆహారం, పీల్చే గాలి వలన కూడా వెళ్ళటం వలన మనకు వ్యాధులు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ దోమల ఈగల్ని మన ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలి అంటే మన ఇంటి ముందు ఉండేటువంటి నిల్వ ఉన్న నీటిని పారబోయాలి. అంటే ఏ పాత్రలోనైనా నీరుంటే, అంటే పారేసిన టైర్లు, వాడేసిన ఫ్లవర్ పాట్స్లో నీరు నిల్వ ఉంటే వాటిని పారబోయాలి. అందువల్ల ఈ గుడ్లు పెట్టవు. అందువల్ల వాటి జనాభా తగ్గుతుంది, అదుపులో ఉంటుంది. కాబట్టి క్యారియర్స్, మస్కిటోస్, హౌస్ ఫ్లైస్ మన ఇంట్లోకి రావు. కాబట్టి మనకు వ్యాధులు రావు, మనం ఆరోగ్యంగా జీవించవచ్చు. ఇది తెలుగు. కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్.